Hai semuanya, selamat datang di My Tips Cantik. Di video kali ini aku akan ngelakuin first impression on the famous Silly Sponge. Gue inget banget zaman dulu, nunggu gue SMP, SMA, ini tuh gue pakai buat sumpel tete. Bentukannya literally mirip banget kayak gini. Tapi karena makeup world is evolving and setiap hari ada inovasi baru, actually the Silly Sponge is best known to apply your foundation. Makanya di video kali ini aku pengen banget nunjukin ke kalian my first impression and demo on this Silly Sponge. So if you wanna know how I apply my foundation with this, please keep on watching. So before I start, aku udah prime my face with the Maybelline Baby Skin. And here's the moment of truth. Ini bener belum aku buka. And actually this is not the original Silly Sponge. Kalau yang mereknya original itu namanya Molly Cosmetics. Sedangkan ini aku beli di Shopee dengan harga 30.000. Jadi ini kayaknya bisa dibilang kayak dupe-nya gitu loh. So here we go. Okay. It's clear. It's squishy. Jadi kenapa aku pengen banget bikin review ini? Soalnya di Instagram tuh kayak heboh banget ngomongin sponge ini. Karena bentuknya itu bukan sponge yang dari busa, tapi ini terbuat dari silikon. That's why it is called Silly Sponge. So it looks like this. It's pretty thick. Kayak I don't know if I can blend my foundation with this. Cuman apakah aku penasaran banget. Jadi kelebihan dari sponge ini adalah karena dia dari plastik, jadi kamu nggak harus cuci. Jadi kayak in terms of like hygienic purposes, kayak it's more plus point. Soalnya ya kalau kamu habis pakai foundation tinggal dilap aja dan kamu nggak harus repot-repot cuci setiap hari. So this is the moment of truth. I'm going to try to blend my foundation with this and see how it goes. Makanya aku nggak pakai apa-apa. And for this demo, I'm going to use my current favorite foundation ini dari Kevyn Aucoin. Ini adalah Sensual Skin Enhancer nomor XS11. So I'm gonna put this foundation on my face. And then aku penasaran banget sih hasilnya bakal kayak gimana. Karena aku nggak pernah blend foundation aku selain pakai beauty blender atau brush. So I'm gonna put a little bit on my neck as well. So, okay, I'm gonna use this. So here's the moment of truth. Here we go. Oh, foundationnya jadi jauh lebih tebal sih. Tapi it feels really smooth to be honest. Kayak lembut banget rasanya. Tapi emang jadi tebal banget. Karena mungkin dia nggak keserap kan. Kalau sponge kan keserap. Ini tuh kayak lembut sih rasanya. Oh, actually this feels pretty good. Okay, I think I'll put a little bit too much of foundation. So I'm just gonna blend it to my neck. To be honest, sebelah sini agak ketebelan sih. See, as you can see di sini produknya masih banyak banget. Karena dia terbuat dari plastik kan. Jadi kayak nggak keserap gitu loh. And I can actually feel how thick the foundation is. No joke, it feels really thick on my skin. Tapi enak, bisa kayak lembut gitu. Karena aku denger mixed reviews about this sponge. Ada yang bilang nggak enak, ada yang bilang enak. Jadi kayak I have to try this by myself, penasaran. And to be honest, I don't feel like yang bagian-bagian susahnya kayak under eye gitu nggak gitu susah untuk ngeblend karena dia ujungnya agak sedikit runcing. Jadi kayak actually it's not that bad guys. I am quite surprised. Nanti mungkin aku akan ratain sedikit kali ya pakai sponge aku, tapi kayak in general it feels really smooth. Oke, kayaknya aku tetap harus blend pakai sponge karena ada beberapa bagian di sini yang kayak kurang rata gitu dan kurang runcing. Jadi I'm gonna go in with my Real Techniques sponge untuk ngeratain bagian jidat sama beberapa bagian yang lain. Let me see my dry patches and my acne. I think it's all good guys. So at this stage aku bisa bilang kalau the Silly Sponge itu feels really smooth. I didn't expect that at all. But supaya lebih ngeblend, tetap kamu harus touch up sedikit pakai beauty blender atau Real Techniques sponge supaya hasilnya lebih natural. Karena kalau enggak, it feels like the foundation just sit on top of your skin tapi nggak ngeresep gitu loh. Jadi tetap menurut aku abis pakai si Silly Sponge itu tetap harus di blend pakai sponge. Okay, so I think I'm gonna finish up the rest of my makeup and then I'm gonna tell you my final verdict.
I'm done with my makeup. I'm pretty impressed with the result. Dan aku mau coba ngebersihin ini pakai tisu basah. Aku pengen lihat dia segampang itu nggak sih dibersihin. So I'm gonna try to wipe it with a wet tissue. Karena biasanya kalau sponge you cannot do this. So before I say my final verdict, I'm gonna try to clean this Steely sponge. And guys, it's clean. It's like brand new again. Kayak menurut aku ini buat traveling bener-bener convenient banget karena kamu nggak harus cuci-cuci gitu loh. Dan if you're a makeup artist and you want to try to use a Steely sponge, I think it's a good idea karena for hygienic purposes kamu nggak perlu repot mencuci tiap hari gitu loh. So actually my final verdict, buy it. Tapi nggak usah beli yang merek original karena di Instagram dan juga di Shopee udah banyak versi dupe-nya, and I'm pretty sure it's the same karena it's just made out of silicone. And yeah, I must say that I really like this product. I am really surprised. Aku nggak nyangka aku bakal suka dan hasilnya juga bagus. And one tip, kalau misalnya kamu pakai Steely sponge, produknya nggak usah terlalu banyak pakainya karena itu dia nggak nyerap produk. Jadi kamu cuma butuh dikit aja. And jangan di dab, I think you have to swipe it because it's really smooth and it can really smooth out your foundation and concealer. No, actually concealer nggak terlalu. Tadi aku untuk under eye concealer, biarpun aku apply-nya pakai ini, tapi ujung-ujungnya aku harus dab sedikit pakai sponge supaya hasilnya lebih natural. So that's my final verdict. If you like this video, don't forget to thumbs up, subscribe, and comment below if you have any questions. See you in the next video. Bye.